Hello students. Today we will discuss solution of homogeneous linear partial differential equations with constant coefficient. This type of equation has a form a naught derivative dn plus a1 derivative raised to power n minus 1 d dash plus a naught d raised to power n minus 2 d dash square and so on a n d dash raised to power n z is equal to function of xy. This is a equation, standard equation. If this f of xy is equal to 0, then this equation is called homogeneous equation, and if this vector is not equal to 0, then this equation is called non-homogeneous equation. In this equation, d stands for partial derivative with respect to x and d dash stands for partial derivative with respect to y. I will repeat. If this f of xy is not equal to 0, then this equation is a non-homogeneous equation, and if this right hand side factor is equal to 0, then the equation is called a homogeneous equation. So we are discussing solution of homogeneous equation, therefore the right hand side factor will be equal to 0. So every differential equation have solution of two types. One is a complementary function CF. It is a solution of the left hand side, and then is a particular integral pi, and it is a solution for the right hand side. For a homogeneous equations we will have only CF, and when some equation is a non-homogeneous, left and right both sides are there, right hand side is not equal to 0, then we have two solutions, CF and pi. Then the complete solution will be CF plus pi, complementary function plus particular integral. Then there is a auxiliary equation of this equation. Auxiliary equation is when we will take this values equated to 0 except z. Z nu chhad ke agar ye सारी values ले लिए, this equation will be a auxiliary equation. So for finding the solution, first of all we will write the auxiliary equation AE of the given differential equation, and we will put this auxiliary equation equal to 0, and we will find the roots. If the roots are distinct, suppose roots are m is m1, m2, roots अलग अलग आ गए, different आ गए, then we will write the solution to be is the solution किस तरीके नाल calculate करांगे, solution of this vector, solution of this vector, इस तरीके दे नाल असी solution find करा. And we will write the solution as z is f1y plus m1x, z is f2y plus m2x, etc. If the auxiliary equation have equal roots, एक ही रूट आ रहा है, y is equal to m comma m means it is a repeated root, same root, equal root, then we will write the factor solution z is f y plus mx, x f y plus mx. And if the root is say triplets, three roots are there, same value, we will add another factor is x square f of y plus mx. If the four roots are there, we will add another factor f of y plus mx, and so on. Now we will come to the solution of equations. So this is an example which we will discuss. Solve this partial differential equation. The right hand side is equal to 0, so this is a homogeneous partial differential equation. First of all we will write partial derivative with respect to x to be d, partial derivative with respect to y to be d dash. So there are four partial derivatives with respect to x, so this will become d4 minus 2 d3 d dash plus 2 d dash cube minus d dash 4 z is equal to 0. ठीक है. Now put d is equal to m and d dash is equal to 1. D is equal to m, d dash is equal to 1. So we will get m4 minus m cube minus, ठीक है. So we will get these vectors. So solving these vectors we can find the values of m. After finding the values, m is 1, 1, 1 and minus 1. There are three repeated roots. So three repeated roots are there. For these three repeated roots, what will be our complementary function solution? Solution will be f2 positive x, f2 y plus x, fx f3 y plus x square f4 y plus x. And for this x is equal to 1, m is equal to minus 1. The part of solution will be f1 y minus x. So this way we can solve the equation. So is the particular integral nahi niklega because right hand side is equal to 0. So particular integral is 0. The complete solution is the complementary function plus particular integral.
Now we will discuss methods for finding the particular integral. So first case ਅਸੀਂ discuss कर रहे हैं, that is if the right hand side is an exponential function. This is our given differential equation and right hand side is an exponential function. Here we will discuss all those cases. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ऐसे ही cases discuss ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ right hand side is of this form. Right hand side ਦੇ ਅੰਦਰ x and y are of the form ax plus by. x and y ਦੀਆਂ powers ਨੇ ਉਹ 1 1 ਨੇ, linear ਨੇ. Right hand side is of the form ax plus by. It is a function of ax plus by. ਇਹ exponential function ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, algebraic ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, trigonometric ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. So consider first example, solve this partial differential equation with this right hand side. So this is a non-homogeneous partial differential equation. दो solutions निकलेंगे, homogeneous part the solution ते non-homogeneous part the solution. First of all we will convert it into the symbolic form, then auxiliary equation by substituting d is equal to m, d dash is equal to 1, ठीक है. Then find the roots. The two roots are there which are repeated roots. For the repeated roots we will write the complementary function as f1 y minus x plus x f2 y minus x. Now come for the particular solution, particular integral. Particular integral is 1 upon your auxiliary equation into the right hand side. So it is 1 upon d square plus 2d d dash plus d dash square into this right hand side, which is a function of ax plus by, means x and y दिया powers 1 1 and linear factor है, then we will use this formula, ठीक है. So we will substitute coefficient of x d ਦੀ place ਤੇ and coefficient of y d dash ਦੀ place ਤੇ. So and we will take this factor 3x plus 2y to be u. So d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ substitute ਕਰ ਦਾਂਗੇ coefficient of x in this right hand side and d dash ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ coefficient of y in the right hand side. So d ਦੀ place ਤੇ 3 ਤੇ d dash ਦੀ place ਤੇ 2 और इस 3x plus 2y ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ u. So it will be 1 upon factor substitute ਕੀਤੇ and ਇਸ factor ਦੀ ਬਣ ਗਈ double integration with respect to u, because there are two types of derivatives, second order ਦੀ equation ਸੀ. So double integration, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. And this factor is 1 upon 25. eu ਦੀ integration is eu. ਇੱਕ integration solve ਹੋਗੀ, again ਇੱਕ integration ਬਚੂਗੀ, that is again eu. एंड u ਦੀ जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, तो ये ਸਾਡਾ पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया. तो फाइनल सोल्यूशन ਕੀ ਸੀਗਾ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ਤੇ पर्टिकुलर इंटीग्रल ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਐਲਜਬਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ. इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन. एल्जेब्रिक फंक्शन ओनली मीन्स कि देयर इज ओनली वन फंक्शन, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है. ये स्पेशल केसेस ने. सो सिर्फ एक ही फंक्शन है एंड दैट फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई, पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई 1 1 ने. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਨਾਲ sin x ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, cos ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫॉर्म ऑफ द इक्वेशन. we will find the roots. Two different roots are there, so this is a complementary function. For the particular integral, 1 upon the auxiliary equation into the right hand side. Coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, so d ਦੀ place ਤੇ ਅਸੀਂ 1, d dash ਦੀ place ਤੇ 1 ਭਰਿਆ and ਇਸ x plus y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, u. सो इत्थे बन गया डबल इंटीग्रेशन ऑफ u du du. तो u du ਦੀ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन बची उस तो बाद, सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल. u ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ x plus y ਲਿਖ ਲਿਆ. नेक्स्ट केस आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओनली मीनस सिर्फ एक फंक्शन, ओनली मीनस एक फंक्शन है एंड उस फंक्शन च भी x ਤੇ y ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ax plus by ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨੇ. सो सेम वे ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕੱਢੇ, ਰਿਪੀਟਡ ਰੂਟਸ ਆਰ देयर. तो ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ. पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 upon d square minus 2 d dash plus d dash square, जिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ coefficient of x coefficient of y ਭਰਿਆ एंड ਇਸ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਇਸ 2x plus y ਨੂੰ ਅਸੀਂ u ਲੈ ਲਿਆ. साइन ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ cos ਐਂਡ cos ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ sin, u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2x plus 3y. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਫੇਲਿਅਰ. ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ. This is a partial differential equation, non-homogeneous because right hand side is not equal to 0. Again, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ factor ਆ ਰਿਹਾ, this is a single function, only sign, and with x and y ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, they are linear factors. x ਤੇ y ਦੀਆਂ powers 1 1 ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. तो complementary function ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਆਪਾਂ d ਨੂੰ m ਤੇ d dash ਨੂੰ 1 ਭਰਨਾ ਤੇ solve ਕਰਕੇ roots ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ. For particular integral ਅਸੀਂ 1 upon the derivatives into right hand side ਲਿਖਿਆ. ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 2x plus y ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, u. d ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਤੇ d ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਭਰਨਾ ਸੀ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 0। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਭਰੀਏ -5 into 2 plus 2, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8 plus 2 is 10, 10 minus 10 is 0, so 1/0। 1/0 means डिनोमिनेटर 0 हो गया। जो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो साडा फैक्टर बन गया इन्फिनिटी, मीनस वी विल नॉट अटेन एनी सोल्यूशन। इस करके वी विल अवॉइड दिस। तो इसनों अवॉइड करने लिए की करना है, वी विल पार्शली डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर असी 1/x वाला रूल नहीं लगाना। पार्शली डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d एंड राइट वन फैक्टर x।